11:08, הגענו לשלב הרגוע של הבוקר, זה שכבר סוף סוף אין בו דיווחי תנועה, זה שאפשר להתרווח בו, כמובן בדרך כלל אתם באמצע העבודה, אבל זה בסדר, אפשר להתרווח קצת, וליהנות מהמוזיקה שלנו במהלך השעה הקרובה. אני מזמינה אתכם. אוקיי, זה כביש 443, בין ירושלים לתל אביב. דרך טובה לכל אלה שרוצים לברוח מכביש מספר 1, שחרר קצת הפקקים. הוא גם כביש נוח לנסיעה. אין בו כביש רובו ישר, לא עיקולים, לא זה, והוא כביש מאוד נוח לנסיעה וגם מקצר, נדמה לי ב7 קילומטר לבירה. כביש מספר 1 מלא עליות, סיבובים, ירידות, זה כביש ממש נוח מבחינת מהירות. הבעיה אצלו זה שהוא עובר דרך השטחים, ממש ליד. עכשיו הוא סגור להם, לא יכולים לנסוע בקטע הזה, אין להם אפשרות. כל היציאות, תשים לב, מהמחסום, כולם חסומות. כל היציאות חסומות. עכשיו יש להם כביש מקביל. פה כבישים מקבילים לכביש הזה. الوضع سيء، إذا مش سيء جدا. لأنه أول إيش طبيعة الطريق مش كويسة، والمسافة طبعا بتلعب دور في الشغل، والأعداد قليلة. طبيعة الشغل قليلة. الأسباب طبيعة المسافة بتحكم الناس إنها ما تروحش وتيجي. يعني اللي بده يطلع مشوار على رام الله بحسب 20 مرة قبل ما يطلع على رام الله. أنا لما بده يطلع بده يوم كامل وهو رايح جاي على رام الله. بده ساعة وإشي ليصل، ساعة ليرجع، ولا يستنى تتعب، بده نص نهار وهو بس في موضوع المواصلات، موضوع السير. هذا الوضع ما كانش دايما. لا طبعا ما كانش، كان 10 دقائق فقط لا غير، 10 12 دقيقة. احنا شوفرية كنا نجيبها في 12 دقيقة نبقى جوا رام الله. شوف بدي اقول لك، وضع البلد صعب جدا من جميع النواحي. هذا تحت الارض حتى ما نمشيش على الشارع الرئيسي، يعني الشارع الرئيسي بيكون من هنا وفوق. احنا حاليا تحت الشارع الرئيسي، دخلنا تحت الشارع الرئيسي اللي كنا نسلكه طوال الفترة السابقة قبل الانتفاضة. هو مش ممر، هو عبارة عن عبارة اصلا، وفي المية في الشتاء بيكون فايض حوالي نص متر ما نقدرش نمرقه. احيانا كثيرة ما نقدرش نمرقه. اليوم طبر على القرى بتلاقي من جميع النواحي واقفة، من جميع النواحي. وضع صعب جدا جدا جدا، احنا لحقنا في الفترة هذه. مش عارف الواحد شو بده يسوي. احنا بنقول كل يوم ان شاء الله بتحسن الوضع، كل يوم على الفاضي. يوم عن يوم قاعدة بتسوق، قاعد بخرب الوضع يوم عن يوم. יש איזו כוונה לסלול גם רכבת באיזשהו שלב על הציר הזה. הציר הזה בכל מקרה, גם בכל הסדר שהוא,
הוא יישאר בידינו. הוא יהיה מוקף חומק בשביל זה. שים לב, חומות עוברות מימין ומשמאל. זה יהיה בגדול. These settlements, along with their bypass road network and security zones, occupy about 42% of the land designated for the future Palestinian state. New road construction throughout the world generally means growth and better accessibility. In contrast, roads between settlements can only be travelled by settlers. For Palestinians to drive on these roads, they must obtain special permits, which are extremely hard to get. The basic human right of freedom of movement within one's own country has been taken away from the majority of Palestinians and considered a privilege for a select few. Here's where the highway system feeds in and the whole infrastructure, because you create a landscape in which, you're in Ma'ale Adumim, in the middle of the West Bank. Well, but with a beautiful highway, you can go to Ma'ale Adumim, you can go home and back, you work in Jerusalem, home and back in 15 minutes, with a beautiful highway, never encounter an Arab, God forbid, you never go through an Arab village or neighborhood or anything else. You stay completely in a Jewish-Israeli environment. So you come from Jewish Jerusalem, you go down the beautiful Jewish highway through a Jewish landscape of the land of Israel, which is all idyllic because you don't see Arabs. You get into your Jewish dormitory suburb, go to your Jewish swimming pool at the end of the day, and everything is normal. It's banal. It's not an issue. It's not political at all. Reached the conclusion that some of the policies and practices that Israel applies to the West Bank amount to apartheid. In the West Bank, there are two communities: Palestinians, the vast majority, and a considerably smaller community of Israelis, Jews, and they live in the settlements. Now, different laws apply to each community. Each community has its own areas of residence. The policy, or the mega policy of the recent decade or so, and even more, that is applied by the government of Israel and by the Israeli army in respect to the relations between those two communities, is one of separation. To separate the territory where each community resides and lives its life, to separate a road system, the water, electricity networks, and to apply different laws to each community. So what are the laws that rule the West Bank? First of all, there's the law of the land in the West Bank. The law of the land is a combination of Turkish, Ottoman law, British mandatory law, Jordanian law, and Israeli military law. All these layers of
legal norms apply to the West Bank. It applies to anyone who's there, whether he's an Israeli, a Jewish Israeli, an Arab Israeli, a Palestinian from the West Bank, or a tourist for that matter. Okay, these are applied to all. In parallel to that, through very complex legal techniques, Israel has applied some of its laws on Israelis in the West Bank. Okay, some of its laws, for example, the Israeli Criminal Code was applied extraterritorially to Israelis who are not in the sovereign territory of the State of Israel, but in the West Bank or Gaza Strip before the disengagement plan was implemented. And how do the different laws get applied to the two different communities? Let's take two neighbors. Let's assume that both committed the offense of manslaughter. Each killed his neighbor. The Israeli would be detained by the Israeli police. The police will have to bring him before a magistrate court judge in Jerusalem within 24 hours, because the Israeli law allows detention up until 24 hours. Any extension must be done by virtue of a court order. The magistrate judge would be able to extend this detention by 15 days maximum twice. And then if he will be charged with the offense of manslaughter, he will be tried in an Israeli civil court, district court, and will face up to 20 years imprisonment, which is the maximum penalty for manslaughter. His neighbor, who committed the same crime under the same circumstances, will be detained by the Israeli army. He will be detained for up to 8 days. Only then any extension needs a court order. The court who will decide whether to extend the detention is a military court presided by Israeli officers. They have the power to extend the detention by 30 days and a total of 90 days, every time in 30 days. And if he will be indicted for manslaughter, he will be tried by a military court, again by military judges who are Israeli officers, and he will face a maximum penalty of life imprisonment. Two offenses, same crime, same circumstances, two different systems of investigation, prosecution, and judgment.